Okay, we are live.
Jai Shri Mataji, dear global family, we joyfully welcome you to this today's Sahaj agriculture seminar, and it's something that we've been looking forward to for a very long time. So finally it is happening, and so I would just like to give you just an introduction. Basically, if you don't know me, I'm Kasturi, currently in South Africa. And with us here today on the Zoom, we have Brother Lawrence, who would be conducting this meditation today, a short little meditation, followed by our brother Olivier, who will be doing the translation from English to French. And then, of course, okay, I will just hand over to Brother Olivier to just say what I've said, and then we'll move on. Unmute. Je suis Mataji, donc bienvenue à tous les frères et sœurs à ce séminaire sur la méditation avec le frère Hugh Frith, qui va donc nous donner son expérience. Et nous allons d'abord une méditation conduite par le frère Lawrence, et moi-même je vais faire la traduction. Okay, thank you. And of course, the man of the moment, or the brother of the moment, is our brother Hugh Frith from, well, he's lived in New Zealand for many, many years. And then in 2010, he's moved to Australia. And then just over 2 years, he's now living in Italy. So that's our brother. We welcome you. Thank you very much for giving us this opportunity. Thank you, brother. Alors, donc, l'invité du jour, c'est donc le frère Hugh Frith, qui est de la Nouvelle-Zélande et qui a vécu en Australie depuis l'année 2010 et qui, depuis 2 ans, vit en Italie. Donc, okay, and thank you, brother. And I forgot to mention that Brother Lawrence, that will be doing the meditation, he is from Ghana, and Brother Olivier is from Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Voilà. Donc, le frère Lawrence qui va donc conduire la méditation est donc du Ghana, et le frère Olivier Morocco qui fait la traduction est de la Côte d'Ivoire. Thank you, brother. Thank you. Okay, so now I will hand you over to Brother Lawrence, who will conduct the meditation. Thank you. Donc, le frère Lawrence va conduire la méditation maintenant. Jai Shri Mataji, everyone. Wherever you are, you're all welcome. Read our Kundalini, then put ourselves in balance. Donc, bienvenue à tous les frères et sœurs. Soyez les bienvenus. On va lever la Kundalini et se mettre au bandam. Now let's depart inside ourselves. Let us try and then bring all our attention inside. Essayons de ramener notre attention à l'intérieur de nous. Let's try and focus all our attention on our Muladhara chakra. Sorry, Lawrence, I can't hear you very well. There is some cuts in your communication. I think you should come a little forward or something, because, yeah, you're breaking up. Is it better now? Yeah, Yes. thanks. All right. Let us keep our attention on our Muladhara chakra. Mettons notre attention sur le Muladhara chakra. And let's pray silently within ourselves
to our brother, our Lord, Shri Ganesha, to be awakened Et prions à l'intérieur de nous-mêmes à notre frère, notre Seigneur, Shri Ganesha, notre aîné, and fill us with all his subtleties. Fill us with all his knowledge and wisdom. et faisons appel à sa sagesse et à sa connaissance et à son innocence. Shri Ganesha, please remove all obstacles on our way for this program to be a success. Shri Ganesha, s'il te plaît, détruis tous les obstacles pour que ce programme soit un succès. Shri Ganesha Sakshat. Mantra Shri Ganesha. Om Tvami Sakshat Shri Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Now let's put our two hands on the Mother Earth. So say it again, Lawrence. Now let's put our two hands on the Mother Earth. Orientons nos deux mains vers la terre-mère ou posons-les sur la terre-mère. Divine Mother, please forgive humanity for the mistakes that we do, for the pollution, and for all the destruction we commit on this earth. Divine Mère, s'il te plaît, pardonne à l'humanité pour toute la destruction, toute la pollution, toutes les erreurs, toutes les offenses envers toi. Please forgive us for all the wrong practices. Please forgive us for all the degradations that are happening across the continent and the countries. Divine Mère, s'il te plaît, pardonne-nous pour toutes les dégradations que nous te causons et toutes les erreurs que nous commettons sur le continent comme toi. We pray that you fill us with all your knowledge and all your subtleties. Nous prions pour que tu nous remplisses de ta connaissance, de ta subtilité. Please teach us all your good ways and please fill us with what will make us conduct ourselves right and to bring proper improvement in the environment. S'il te plaît, enseigne-nous tes bonnes manières afin que nous puissions nous conduire parfaitement par rapport à l'environnement. Shri Adibhumi Devi Mata Sakshat. Mantra Shri Adibhumi Devi. Om Tvami Sakshat Shri Adibhumi Mata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Now let's put our two hands back on our lap. Ramène les deux mains sur les genoux. Now let's pray to Shri Mataji Prions maintenant sur Mataji to guide us through this process, through this program. de nous conduire dans ce processus, dans ce programme. Since all that we do is her work, D'autant plus que tout ce que nous faisons fait partie de son travail. we do nothing, the divine does everything, Mother. Please give us pure attention.
Nous ne faisons rien, c'est le divin qui fait tout, mais s'il te plaît, donne-nous la pure attention. Let all the knowledge that will be shared be from you, Mother, and please help us to absorb all the knowledge that will be shared and put them into practice. Permets que toute la connaissance que nous aurons vienne de toi et permets-nous de mettre en pratique toutes ces connaissances. Shri Sahasrara Swamini Sakshat. Mantra Shri Sahasrara Swami. Om Twami Sakshat Shri Sahasrara Swamini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo. Now let's keep all our attention on top of our head at our Sahasrara. And let's listen to a talk of Shri Mataji. That will be followed by a short meditation whilst listening to a raga. Donc, mettons notre attention sur notre Sahasrara et pendant ce temps, nous allons écouter des paroles sages de notre divine mère qui seront suivies d'un raga et pendant ce temps, nous nous mettons en méditation. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. When we talk of materialism, we are acting against our Mother Earth. Instead of learning from her subtler qualities, we are trying to exploit her, to dig her out, to use her for our selfish motives. What does she do to us? She creates these beautiful fruits for you to eat. She creates beautiful trees for you to make furniture, to make nice houses. She gives you green grass to soothe your nerves. She carries so many rivers and so many huge big oceans on her beam. She is always larger than the largest of oceans. Such a great thing as she is, what do we do to her is to exploit her fully, indiscriminately. Then the reactions are set in. The beautiful cycle of nature is broken by our aggressive attitude and absolutely indiscreet. Then this Mother Earth doesn't do anything as such herself. Not much. But then the ether starts acting and you have problems, what we call as acid rains, plastic, all kinds of problems that come out of this indiscreet creation. When we started making machinery without any balance, we started producing machinery. Just like mad. As a result of that, now we have become slaves of machines. We can't do anything with our own hands. Because of machines, people have become unemployed. As I have said many a times, that machines are for us, we are not for the machines. But today the situation is very different. We are entirely into the hands of machines. Again the same indiscreet behavior. Again the same imbalances. Mother Earth teaches us balance. If she was not in a balance,
we would have been all finished. She teaches us gravity. She teaches us how to be attractive to another person without the other person knowing about it, feeling about it, without enslaving, without mesmerizing, without obliging, to attract and to give without expectations. Without any expectations, she gives us. Whether we respect her or not, whether we treat her or not, we give her. Possessiveness is not the quality of Mother Earth. She doesn't possess anyone. For example, if you are an Indian, you can come to England. You can go anywhere. You can live anywhere. She doesn't possess anyone as such. We only, the human beings, have made this world into different countries, different places, all our own ideas of stupidity. There's only one world. There's only one world God has created. He has not created. It's rather awkward. All right, now better. It's all right, now better. It's rather awkward. It's all right. She has not created all these nations. Only there are ravines through which big rivers flow. Sometimes, wherever she has raised herself, there are mountains. These are her different durations and different varieties, just to create beauty. Supposing the whole world was like a bald-headed gentleman, what would have happened to us? First of all, we all would have slipped out, I think. Or else, what would have happened if it was nothing but just all over the forest? Or all over only the mountains? Or all over just the rivers? To create the beauty, she has used all these things to make us happy, to give us joy, to entertain us. She created all this beautiful stage for us. And what do? We have divided her into parts. That this is my country, this is your country, this is their country. When we die, what is our country? We are all dead bodies. Whether we are buried in a church or in the open, we are all in the Mother Earth. What is our country is that we are the Mother Earth. So we have to understand that this body is made out of that Mother Earth to which it has to go. And we are stupid to feel that we belong to this country or to that country. Of course, this is the greatest miracle of the Maya, that people know this, but still they do not want to believe it. There are so many truths they know, they are sure, they know about it, but they don't want to believe it. Or they believe it, but they don't want to accept it. And even if they accept it, they don't want to know about it. It's a funny human miracle that they know that nothing belongs to us. When we come on this earth, our hands are like this. When we go, everything is like this. This is certainly you can make it. Once I was going in a village, and I saw a beautiful, very beautiful field of corn. Such beautiful corn, just thinking seeds in it. She said, I asked the surgeon, I said, whose field is this? He said, this is mine. What did you do?
I just got one coconut vibrated by you and put it in my. All these miracles have happened. Something when I was building Pratishthan, you see, we didn't have water or well there. So the neighbor said, my well is lying here, you can use it. But it only can work for a few days. You'll have to arrange for water to build that house. I said, all right. So the first thing Sajogis did was to put my vibrated water in that well. And one. Suddenly that well started getting filled up. And while building, you see there's a big ball kept there to suck. The ball was hanging in the air, but still the water was coming. And the whole of that star was built that way. We never had to buy any water. And everybody was amazed. How can it? But the water from, I don't know from where, source, was just till we finished the house, that was good. Then the fellow said, I want this well for my own use it not. He'll use it for himself. Immediately cried and touched the bottle. He came to me, he said, I don't know what has happened. There's no water, not a drop. I said, really? It's dried out. So I said, all right, to take one coconut. He said, your coconut is lying there. I said, take another. He took another. Then I said, all right, you get your realization. We gave him realization of this. Then he said, I would like to sell this well. Sold it to me again, the water bill. Poor fellow, no, he didn't know what to do with that. So we bought that well. And he knows about it. We got that well. And now that well is again all right. So the nature is a great friend of surgeons. This is what I'm trying to say. Whatever you want, it will work out. See how the rain came. Least expected at this time. We needed it. And when I was in the plane only, I saw all the thundering going on. But yesterday I think the clouds got vibrated. And it's a very great thing to get the clouds vibrated. If the clouds are vibrated, the rain will be vibrated. The rain is vibrated, the land will be vibrated. All the crops that are to be germinated will be vibrated too. So when it goes into the body of human beings, they'll get also vibrations. Is the best way now is to vibrate the clouds, I think, if you have to have many more people for surgery. That's the idea came into my mind last night, that why not vibrate all the clouds? That's the best way.
Jai Shri Mataji. We will now hand you over to Brother Hugh, who will continue with the presentation. Thank you. Shri Mataji, nous allons maintenant continuer avec la présentation du thème. Merci. Brother, do you want me to put can on put this? You tell me when you're ready for the slides, okay? I'm ready for the slides. Okay. I'd just like to thank everybody for coming on this call and to Shimadaji for allowing us to have this vibrated water and to use it in the way that she showed us over the years. And now I'd like to just take you through a slide presentation. Je voudrais remercier tout le monde d'être venu à cet appel. Je remercie aussi Shri Mataji pour tout ce qu'elle nous a appris il y a quelques années et que nous allons vous présenter aujourd'hui. The overview is that Shimadaji asked us to come to India in 1987 to work at Shri, which is her farm, which is near Pradestan. And the whole objective of us coming was to develop vibrated seed. Our mother showed us that we needed to have open pollinated, non-hybrid seed if we were to use vibrated water. It is critical that we only use open pollinated seed because the vibrations don't work on hybrid seed. The hybrid seed, sorry, yes. OK, thank you. D'accord. Donc, Shri Mataji nous a fait appel en 1987 pour que nous puissions nous rendre à Pakistan pour nous montrer la technique de l'agriculture sage. Donc, elle dit que si on doit faire l'agriculture sage, il faudrait qu'on utilise des semences paysannes. C'est très important, c'est un élément critique. Et que les semences ne sont pas paysannes, ne sont pas efficaces, bonnes pour la technique. Okay, brother, please. Yep. So Shimadaji requested that we get seed contracts for open pollinated seed and set up a seed company in India to produce open pollinated seed so we could use the vibrated water on the open pollinated seed. Okay. Brother Olivia, your mic's off. Donc, Shri Mataji nous a demandé d'acheter des semences paysannes en Inde et de créer une structure pour les produire et donc les commercialiser. She rang me up one day in New Zealand and requested that I get seed contracts to come to India. Donc, elle m'a appelé un jour, elle m'a dit, Frith, il est temps que tu viennes en Inde. And so we went to Hong Kong and got seed contracts in Hong Kong and Taiwan, and then carried on with the seed to India, the open pollinated seed. Donc, je suis parti à Hong Kong et de là-bas, j'ai acheté des semences. Et puis, je suis venu en Inde avec ces semences et c'est comme ça que ça a commencé. When we arrived at Pradestan in India, we had our seed from these seed companies, open pollinated seed companies, and we treated it with vibrated water.
Donc, comme nous sommes arrivés à Pakistan, nous avons donc pris attache avec une société de reproduction des semences et nous avons donc vibré les semences avec de l'eau vibrée. First of all, we placed the seed in front of Shri Mataji's photo for 2 days, and then after that, we added vibrated water to the seed and planted it. And D'accord. Donc, nous avons ensuite placé les semences, on les a fait vibrer pendant 2 jours devant Shri Mataji avant de les utiliser. all the water that was put onto the seeds during their growing lifetime was vibrated water. OK. Donc, les semences qui ont été ensemencées ont été donc ensuite vibrées aussi à de l'eau, c'est-à-dire que toute la terre a été vibrée d'eau. Et donc, c'est toute la terre qui a été vibrée. So we can go to the next slide. When we're doing vibration, using vibrations on the land, it is so important that we not only respect the land, but we respect all the aspects of Sahaja Yoga. Or there shouldn't be any, there should be collectivity. There should be no competition. There should be innocence, and it's not for money. Donc, quand nous nous intéressons à cette technique-là, cela doit être fait de façon très innocente, en prenant en compte tous les aspects de Sahaja Yoga. Et ça ne doit pas être un moment de compétition, un moment de tension, de querelle, mais ça doit être un moment de paix, de collectivité, de partage. Not collectivity, not for profit, innocence, and no competition. Et donc, ça doit être fait donc, pour la collectivité, non pas pour le profit. Donc, cela doit être fait avec innocence et non pas dans la compétition. These are the foundations of Sahaja Yoga. They're also the foundations of agriculture in Sahaja Yoga. Donc, ce sont là les fondations de Sahaja Yoga et aussi les fondations de l'agriculture Sahaj. I'd like to just explain a little story here. Je voulais partager une petite histoire avec vous. Shri Mataji visited Australia in 2004 and said that the flowers didn't have fragrance. Donc, Shri Mataji a visité l'Australie en 2004 et elle a vu le parfum des fleurs. She then went to India and said that the flowers of India had fragrance. Donc, ensuite, quand elle est partie en Inde, elle a dit que les fleurs en Inde avaient beaucoup plus de parfum. From India, she came to Cabella in Italy and said that the flowers didn't have fragrance. Ensuite, elle est partie en Italie et à Cabella et s'est rendue compte que les fleurs n'avaient pas de parfum. In Italy, she said, if you want your flowers to have fragrance, you must follow these 4 things: innocence, collectivity, no competition, and not for money. Et donc, ensuite, elle a expliqué aux Italiens que pour avoir des fleurs avec parfum, il fallait ces 4 choses, de l'innocence, ne pas le faire pour de l'argent, pas de compétition. Et voilà, donc c'est ça. Can we have the next slide? This slide just reaffirms what we've covered. Innocence, no greed, no competition, and no attachment.
OK, donc c'est ce que nous allons le dire. Donc, pour avoir de bons résultats, il faut donc de l'innocence dans notre action. Ça ne doit pas être pour de l'argent. Ça ne doit pas être fait dans le cadre d'un cadre de compétition. Et aussi, il faut pas d'attachement. I would like to just give another little story here, if I may. Une autre histoire, si vous permettez. There was an Indian farmer who just had 1 hectare of land. Donc, il y avait un paysan indien qui avait une petite portion de terre He used to walk on his land with no shoes. et il travaillait dans son champ sans chaussures, As respect for the land and for Adibumi Devata. par respect à la terre et par respect pour Adiboumi Devi. He would never plant anything without first consulting Mataji on vibrations. So he grew crops for 4 or 5 years with only consulting Mother on vibrations. Donc, il ne faisait aucune semence, il ne faisait aucune activité sur sa terre sans consulter sur Mataji. Et pendant 5 ans, tout ce qu'il faisait, il consultait sur Mataji. So he would over that 4-year period, he grew different crops at different times and because of the vibrations. So he never grew the same crop. He would always take the vibrations, whether he should plant the potato or the tomato or whatever it is options that he had. Donc, pendant 4 ans, il a planté différentes cultures hein, à cause des vibrations. Ça peut être des tomates, ça peut être des pommes de terre. En tout cas, différentes cultures qu'il utilisait pendant 4 ans pour faire les cultures. And over that 4 or 5-year period, he had produced more crops, more fruit, more vegetables, more wheat than any other farmer who may have 20 or 30 acres. Donc, pendant ces 4 ans, au bout de ces 4 ans, il avait produit plus de légumes, c'est-à-dire que plus de tomates, plus de blé, plus de graines que tout autre agriculteur dans les environs. It was the surrender to Shamaji that allowed him to do this. And he also respected that. And so when he was harvesting, he gave some of his crop away. He kept some for his family and for his friends. Some he sold, and he said every year I had more than I could use. Et donc, comme c'est Shimata qui lui a permis de faire cela, alors quand il y avait par exemple une baisse, par exemple la sécheresse, alors il conservait donc une partie de ses cultures, puisqu'il en avait suffisamment, il conservait donc une partie, bien sûr, pour sa famille, il en donnait aussi à ses connaissances, et puis bon, il pouvait vendre une petite partie. It's this surrender and understanding of Shri Adibhumi and Shri Ganesha that we need to imbibe in order to be good farmers and enhance the earth. Donc, c'est en nous imbibant des qualités de Shri Adibhumi Devi que nous pouvons être d'excellents agriculteurs. It is not about rushing in and ploughing up land, and it is about taking the time to introspect and to feel the vibrations of the land and to feel the vibrations of what should be used in the land and to be an instrument of Shamaji. Donc, ce n'est pas une question de rationalité ou une question de travail durement, c'est axé sur la capacité à sentir les vibrations, à travailler les vibrations et à percevoir par les vibrations ce qu'il faut faire sur la terre en question.
So the deeper we go in our meditation, the more we'll be able to connect with the Ganesha Tattva. Donc, le plus nous sommes profonds dans nos méditations et le plus nous sommes en contact avec le Ganesha Tattva et le plus nous avons de meilleurs résultats sur notre parcelle agricole. Next slide, please. So what I'm showing here is this is how you vibrate water. I have here, I'll let you speak, sorry. This is how we vibrate water. Ok, ça c'est la manière de vibrer l'eau sur l'image. C'est comme ça que nous pouvons vibrer l'eau. Nous avons donc un pendentif de Shri Mataji dans la main et l'eau passe là-dessus. We use just a small pendant, the pendant you use around your neck. And it's a small glass pendant that we use, which we are able to help you with obtaining. Donc, on utilise donc les pendentifs, les pendentifs que nous portons au cou. Voilà, donc un tout petit, on peut l'obtenir facilement. So I'd like to explain a little story about when we were in India, because we did make mistakes when we were growing in India. Ok, j'aimerais expliquer encore une petite histoire en Inde. So Mataji said that all we needed to do was to put a picture of her in the river and to where the pump sucked the water out of the river. So, yeah, sorry. Shri Mataji dit que nous avons simplement à mettre son image dans la rivière et avec une pompe d'extraire l'eau de cette rivière. So we put a picture of Mataji into a small folder and put it at the pump, where the pump took the water out of the river, so that it would be vibrated when it went onto the land. Donc, il a mis donc, un réservoir et puis dans la rivière avec la photo de Shri Mataji là-dedans. Et ensuite, il a connecté à une pompe et pour absorber, extraire l'eau de la rivière. Donc, l'eau entre dans le pot et du pot, il extrait donc l'eau vers la terre. Mataji called us into her room one night and asked us how the crops were growing. Donc, Shri Mataji l'a appelé un jour, une nuit dans sa chambre et lui a demandé comment est-ce que les plantes se comportent. And we said that they weren't growing very well at that time. Et il a dit que les plantes n'étaient pas très en forme à ce moment-là. And she asked us what we were doing. And I explained to her that we had her photograph at where the pump sucked the water out of the river. Et Shri Mataji nous a demandé quels sont on devait faire en ce moment. Et il a conseillé que on extrait toujours l'eau de la rivière. And she said, what do you put my photo in? And I said, oh, Mother, we put it in a small plastic container. And she said, that's the problem. Et elle a demandé ensuite, mais qu'est-ce que vous avez fait de ma photo? Et il a dit que on l'a mis dans un plastique. Donc, le pot est en plastique et c'est ce qui a été mis dans la rivière. Et donc, mère a expliqué que c'est là le problème. Mataji said, my vibrations will not go through any man-made product, and plastic is a man-made product, so it'll never conduct my vibrations. Et donc, Shri Mataji a ajouté que ces vibrations ne peuvent pas aller à travers quelque chose fait par l'être humain, quelque chose de plastique fait par l'être humain. Donc, c'était ça le problème. She told us to take her photograph
in a glass pendant would be the best way to vibrate the water, because glass is from silica, from sand, and is only heated to make it into glass. So it's a natural product, and it magnifies her vibrations in the water. Donc, elle a dit il fallait donc sortir donc, la photo de, donc, du pont plastique et la mettre dans un verre parce que le verre est fait de sable et le sable, c'est la terre, c'est du sable fondu, du sable chauffé. Tu fais donc, tu deviens donc un verre et comme c'est l'alimentaire, et donc avec ça, en faisant passer l'eau maintenant sur cette photo, elle pouvait mieux réagir et partager les vibrations. So we got a glass pendant made, and we put that into the water. And the next week, when Mataji called us into the room, we were able to tell her that the plants were growing very well. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris quelque chose en verre, hein, un ustensile en verre, et ils ont mis la photo de Shimatai dedans, et ils ont mis le tout dans la rivière, et ensuite connecté la pompe. Et au bout d'une semaine, quand mère les a convoqués de nouveau pour savoir comment se passe la culture, et ils ont expliqué que les choses allaient nettement mieux. So when you're doing the vibrated water, it is important to make sure that you have a glass pendant in the water. We can help you with the access to glass pendants for Africa, and we're more than happy to advise and help in that respect. Donc, quand on fait cette technique, il est important de s'assurer que on ait donc la photo de Mataji soit dans quelque chose de vitré. Voilà. Et ils peuvent donc nous aider à nous en procurer ou nous aider à produire cela en Afrique. So this photo is just a very simple way to vibrate the water going on the land, which is from a hose. We just pushed the pendant into the hose, but we've also used it in rivers where we just put that small pendant onto the L'image que vous voyez, c'est une manière donc de vibrer l'eau, mais on peut aussi mettre ça directement le pendentif dans la rivière, mais d'abord on met ça dans un ustensile qui va montrer. So what we found is that if we soak the seeds in vibrated water and plant them, or you can plant them dry and put the vibrated water on after planting, both work. Il y a deux possibilités. Soit on peut vibrer. Une fois que les plants, les semences ont été vibrées, on peut les arroser avant de les mettre dans la terre, ou bien on peut directement les mettre en terre et ensuite arroser la terre. I'd just like to tell you a little story here about Cabella. Une autre histoire qui s'est passée à Cabella. There's a river tributary, there's a main river that runs down through the valley in Cabella, and there's a contributory that comes down, which has been, dry for more than 30 years in living memory. Donc, il y a une rivière qui s'écoule donc à Cabella, voilà, sous forme de chute. Et pendant des années, environ 9 ans, cette rivière était asséchée.
Can we have the next slide, please? So we went and to this, we had got the land either side of this river, which has been dry for 30 years. And we sowed our wheat crop and then applied vibrated water. Hello? Olivia? Ah, sorry. Donc, il y a donc un yogi qui a donc acheté cette terre et cette terre a séché, n'est-ce pas? Et qui a décidé de planter du blé et du blé vibré. Voilà. Okay? After planting the wheat crop, we spray with 500 per hectare. On a per hectare basis, we spray with 500 litres of vibrated water over the planted seed. So we plant, and then the next day we spray the vibrated water on the crop, on the ground where the crop seed's been planted. And that's all the watering that we give the seed. Donc, comme la rive est asséchée, donc je crois qu'ils ont fait venir de l'eau, 500 mètres cubes. Et après avoir planté les graines, le lendemain, ils ont répandu toute l'eau vibrée sur les graines. Et c'est tout ce que les graines ont eu comme eau. What happened was that this small tributary or small stream that runs into the main river that hadn't run for 30 years started running after we sprayed the vibrated water onto the soil either side of it. Ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, il y a eu un petit ruisseau qui a commencé à se couler dans cette rivière. Cette rivière qui était asséchée depuis des années a commencé donc du coup à retrouver de l'eau qui se coulait là-dedans. And so it's an example of, like Mataji at the start of the program talked about how the well at Rajasthan, they put a coconut in it. We also use coconuts on our fields before planting to stop animals attacking the crops. Donc, cela montre bien, comme Mataji l'a dit, que le fait de vibrer l'endroit fait réagir la nature. Hein, le fait d'avoir mis l'eau vibrée sur cette terre-là a fait que l'eau vibrée s'est écoulée. Et on peut aussi faire pareil avec une noix de coco vibrée. So, sorry. Ouais, une noix de coco vibrée, vous pouvez aussi la mettre aussi sur la terre et ça va repousser les animaux et renforcer la résilience des plantes. Donc, tout ce qui va attaquer les plantes sera donc, je dirais, détruit par le fait qu'on ait planté une noix de coco vibrée sur cette terre. The main thing is that we found is that we put the coconuts in the four corners of a field, and before putting them in the ground, we put a swastika and a cross on the coconut with the kumkum, and then put it with the eyes upwards into the ground. Donc, nous mettons des noix de coco aux quatre angles du terrain. Et bien sûr, nous faisons avec la swastika, nous traçons la swastika dessus à du kumkum. Nous faisons la croix aussi là-dessus. Et les trois yeux orientés vers le haut. It's important that, again, when you're doing the coconuts, is to do basically you're doing a little puja to Shri Ganesha. And so it's always good to do a puja and put the coconuts into the four corners of the field. Donc, quand on fait la technique
de la noix de coco vibrée, c'est important. En fait, c'est un puja sur Ganesha. Donc, c'est bien de faire un puja à Shri Ganesha avant de mettre les noix de coco aux quatre angles de la terre. It's we use the coconuts in this way. You can also use the coconuts when you're having any problems with pigs or big animals coming in. Again, the coconuts will work in that situation. They don't come into the field. We have farmers here in the valley in Cabella who ask us, why don't your crops get attacked by animals like deer and pigs? And we say, because we put the coconuts in the four corners of the field, and they ask us, how do we do that? So even the farmers who aren't realized are wanting to know about this. We're using the coconuts. Donc, le fait d'utiliser les noix de coco aux quatre angles va donc repousser les animaux et les nuisibles euh, dans le champ contre les plantes. Et ils en ont fait l'expérience en Italie où des paysans avaient utilisé des semences vibrées, mais ces plantes-là attiraient aussi les animaux. Et donc, ils ont conseillé de faire la technique noix de coco pour donc repousser tout cela. We will be we find that just the one application of vibrated water for wheat is enough. So when we have sown the wheat, we just put the spray tank on the back of the tractor and we apply the vibrated water that way. You can apply it through irrigation. You could apply it by hand by buckets. The main thing is that the water is vibrated with the pendant when it goes onto the ground. Donc, vous pouvez appliquer la technique de l'eau vibrée et cela peut durer. Une fois que c'est fait, vous pouvez attendre encore des semaines avant de recommencer. Voilà, différentes façons d'appliquer l'eau vibrée sur les noix de coco, par le système d'irrigation, par, je dirais, épandage, hein, ou bien avec un tracteur, on peut répandre de l'eau vibrée. Donc, toutes les techniques-là sont possibles. I'd like to just now go through this little prayer with Shri, Bhumi Devi, Mother Earth. I've put this in the presentation so you can use it when you're going out to look at sowing or preparing the soil. And we can just go through it together if you want to. Donc, maintenant, il veut passer à une prière à Shri Bhumi Devi. Cette prière-là est donc sur le document, donc il sera partagé. Et donc, si on le souhaite maintenant, il peut aller en détail sur cette prière avec nous. So I'll just read it through. Upon you, beloved Mother Earth, we stand at the crossroads of mankind's destiny. Only through your kind love for your children are we here now. Do you want to translate, Oliver? Okay, let me. Ok, Mère bien-aimée, nous nous tenons au carrefour du destin de l'humanité. C'est uniquement grâce à ton amour infini pour tes enfants que nous sommes ici aujourd'hui. You have graciously sustained us thus far. You have given us food, water, clothing, shelter. Tu nous as gracieusement soutenus jusqu'ici. Tu nous as donné nourriture, eau, vêtements et abris. O beloved Mother Earth, we bow our heads to thank you, and with our heads bowed, we come humbly to you, seeking further sustenance and strength for the many long days ahead.
Oh, mais tes bien-aimé, la tête inclinée, nous te remercions et la tête inclinée, nous venons humblement à toi, implorant ta subsistance et ta force pour les jours, pour les nombreux jours à venir. O beloved Mother Earth, now that we have grown a little and stand firm each day, we pray you to help clear the way as we march forward. We long for the cleansing of all lands, so the righteous can return to your divine home and in numbers. Maintenant que nous avons grandi et que nous nous tenons fermes chaque jour, nous te prions de nous guider sur le chemin qui nous attend. Nous aspirons à la purification de toutes les terres afin que les justes puissent retourner en grand nombre à ta demeure divine. Next slide, please. O beloved Mother Earth, give us patience as we search for our brothers and sisters, detached from all distractions. Give us perseverance in our task. Oh, divine Mère bien-aimée, Mère très bien-aimée, accorde-nous la patience dans notre recherche de nos frères et sœurs. Détache-nous de toute distraction. Donne-nous la persévérance dans nos tâches. O beloved Mother Earth, most of all, help us as your sea cleans the shores, to cleanse of our hearts, so that we may desire only what is right. Oh, Mère très bien-aimée, par-dessus tout, aide-nous, comme ton océan ou la mer purifie les rivages, à purifier nos cœurs, afin que nous ne désirions que ce qui est juste. O beloved Mother Earth, support us so that we may soon stand upon you in great numbers and invoke with one mighty voice the dance of the Lord Shiva. These things we humbly pray for. Ô divine Mère, Terre bien-aimée, soutiens-nous afin que nous puissions bientôt nous tenir sur toi en grand nombre et invoquer d'une seule voix la puissance de la danse du Seigneur Shiva. Nous te prions humblement pour toutes ces choses. And so this is just if we go to the next slide is just a little story about, I've explained some of the things earlier on about in 87 and 88 when we were in India doing the seed productions. And Donc, les prochains diapositives sont donc un rappel de l'histoire qui s'est passée depuis 1987, quand le frère Hugh Frith s'est rendu en Inde, à Pakistan, à la demande de Shri Mataji. it's not, you don't need big tractors, you need to have the heart, and you can do it by hand, no problem. Donc, tout doit se faire, bien sûr, on n'a pas besoin de gros moyens, on doit le faire, on peut faire les choses de façon manuelle et avec un cœur vraiment très ouvert. Can we go to the next slide, please? This is some, so in March 1987, Shri we've covered this quickly already, so that's just there for your information. Donc, c'est ce dont nous avons parlé en 1987. On en a déjà parlé quand la première fois il s'est rendu en Inde à la demande de Shri Mataji. I can't stress enough how important it is to use only for open pollinated seed with the vibrated water. Donc, vraiment, il insiste beaucoup sur le fait que la technique doit s'utiliser avec
des semences pollinisées. Les semences pollinisées, c'est-à-dire les semences paysannes et non pas les semences hybrides. Hein, voilà. Donc, la technique de l'eau vibrée, c'est sur des semences naturelles, les semences paysannes. I also mention in here Sahaja Krishi, which is an Indian organization which is helping farmers to use vibrated water in growing crops. Donc, il y a une structure en Inde qui s'appelle Sahaja Krishi qui aide les agriculteurs indiens à donc utiliser la technique Sahaj pour développer l'agriculture. At this point, I would say to everybody, if you want me to come and help you in any way, please just ask, because I've visited Africa before and helped in different Sahaj people with vibrated water. Donc, c'est l'occasion pour lui de dire que si vous voulez qu'il vienne en Afrique ici nous aider, ben, il suffit de demander. Donc, ce sera avec un plaisir qu'il viendra donc aider ses frères africains. It's not, if we can just get 1 or 2 sites going with vibrated water, farmers can come and visit it and see the results. Donc, si on peut avoir des fonds de financement de l'agriculture en Afrique, ben, ça sera quelque chose de génial, de fantastique. And if you don't have pendants, I've got pendants being made for Africa, so we can help with pendants for the vibration of water. Et si on n'a pas les pendentifs pour utiliser la technique, ils peuvent trouver un moyen de nous faire venir les pendentifs. And as I said before, I'm happy to get on a plane and come down and spend a few months or years, whatever you need to get this happening on African soil. Donc il a pour ambition de venir en Afrique ici pour vraiment aider à développer l'agriculture sage en Afrique. Don't feel you're on your own. We're 100% behind you guys. Donc, nous sommes avec vous à 100% et nous remercions pour votre intérêt pour la technique. Next slide, please. So this just explains about Sherry Farm in 1987 and open pollinated seed with vibrated water. It just goes over what I've already stressed to you, but I thought having it in writing, it would always help. So you can take a copy of this. Okay. And so we can go through to the next slide. Ok, donc ça c'est tout ce qu'il a déjà dit sur la technique de l'eau vibrée. Il faut des semences naturelles. Et donc on va passer directement à la prochaine diapo. The only thing we're using is vibrated water. We're not using any chemical fertilizers, any compost, anything. We're only using vibrated water in all our crops. I really want to stress that. Donc, il voulait insister sur le fait qu'on n'utilise que de l'eau vibrée sur les semences et sur les plants. On ne prend rien d'autre. Pas de fertilisants, pas d'insecticides, enfin, tout ce qu'on utilise dans l'agriculture moderne n'est pas nécessaire. Juste de l'eau vibrée. And if you have any problems, just drop me an email, ring me, I'll help. I'm a trained agronomist, but that doesn't, mother always told me that all my farming methods would fail. Donc, c'est quel que soit le problème que nous avons, il suffit de le contacter, lui envoyer un email et tout ça, et il sera prêt à réagir mais il a demandé d'être réactif et de soutenir tous les agriculteurs partout dans le monde. So this picture here just shows you the tractor we're using. We've cultivated the soil, we've sown the wheat crop, and we're applying the vibrated water from a boom sprayer, just so you can see how we're applying it. It's just one way. It can be applied by hand, watering can, or whatever you want to do. Donc, voilà une culture de blé
qui a été fait avec la technique de l'eau vibrée. Donc, on a différentes manières de vibrer, de répandre cette eau. Donc, ici, on utilise un tracteur avec, bien sûr, un réservoir derrière, mais on peut le faire à la main, on peut le faire par irrigation. Toutes les méthodes sont possibles. As you can see, when the wheat comes up, we can't get back into the wheat with any kind of machinery because we just crush the grain. So we have to apply all our vibrated water at the beginning of the wheat seed being in the ground. Donc, dès le départ, ils ont appliqué donc, de l'eau vibrée sur les semences et après la moisson, la récolte, ils ont donc moulu, ils sont passés au moulin pour écraser les graines et sortir donc la farine de blé. For vegetables and fruit crops, you can apply the water on an ongoing basis. The more vibrated water you put on, Mother told us, the better the crops will grow. And it's so important to get it down to the roots. It's no good just spraying it over the top of the crop. It has to be down to the roots. So this is why we apply with the wheat directly into the soil, because we're getting it around the seed in the soil. It's the same if we're growing vegetables, we've got to get it down to the roots. And I'll stop there. OK. Donc, pour le blé, bon, comme c'est une graine, ça n'a pas besoin de trop d'eau. Par contre, quand il s'agit de végétaux, et quand il s'agit de légumes ou de fruits, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Donc, chez Mataji dit que le plus on met de l'eau, et le mieux c'est. Et l'eau doit partir à la racine. L'eau doit atteindre les racines. Et donc, pour cela, ça nécessite beaucoup d'eau vibrée. Next slide, please. This is a little example of how we, in an irrigation system, of how we use the pendant. You can see in point 2. Donc, au point 2, le numéro 2 que vous voyez sur l'écran là, le 2, voilà la façon dont on peut aussi appliquer l'eau vibrée. That the pendant's actually inside the filter in line, so it's in the line of the water. So the water's going over the pendant and then out onto the field. That's that photo in number 2. OK. Donc, il décrit un peu ce qui se passe dans le numéro 2. Donc, le pendentif est mis à l'intérieur de l'arrosoir et pour que l'eau donc circule sur le pendentif avant d'atteindre les plantes. And then photo 1 is vibrating the seed in front of Mataji. Those are bags of wheat seed. We save our own wheat seed because it's open pollinated and because it's been grown for now a number of years with vibrated water. We're happy to be able to supply Africa if they want seed of vegetable or vibrated if they can't get hold of open pollinated seed. But we put the seed first in front of Mataji's picture. Then we take it and when we plant, we put the water on. So this is the irrigation system in number 2. And number 3, oh, sorry, I'll let you. Sorry, Oliver. OK. Donc, le point 1, l'image numéro 1, donc c'est la façon dont de vibrer donc, les semences. Ici, c'est du blé vibré, du blé vibré issu donc des récoltes. Et donc, qu'on fait vibrer encore de nouveau avant de les replanter. Et bien sûr, c'est du blé pollinisé. Pollinisé, ça veut dire que ce n'est pas hybride. Donc, c'est la nature qui fait donc la pollinisation. Donc, le vent ou bien les insectes vont faciliter la pollinisation. Photo 3 is the important one too, because we all have to meditate if we're going to be vibrating farmers. So as farmers, we must meditate, do the meditation practices and give realization.
And yeah, I'm sorry. OK. La photo numéro 3, le point 3, c'est aussi un point extrêmement important parce que si on va appliquer la technique de l'eau vibrée sur les plantes, nous-mêmes, nous devons méditer. Il est important d'être un méditant, de méditer régulièrement pour répandre les vibrations. So this is pictures of our little garden. This is a demonstration garden that we do here at Cabella. We have we do it each year, and we invite people to meditate in the morning to help lift the vibrations of the land. Donc, c'est une photo qui a été prise à Cabella, dans leur jardin à Cabella. Donc, chaque année, ils invitent les Sahaja Yogis à venir méditer donc, dans le jardin. Donc, la méditation, c'est important. Eux-mêmes méditent tous les jours, mais ils font aussi des méditations collectives avec le Sahaja Yogi, au moins une fois par an, dans leur jardin. We've also found that if we do have any diseases in the crop, that we apply more water onto the soil for the plant to take up, more vibrated water onto the soil. Alors, s'il y a une quelconque maladie donc, sur les plantes, et plus on mettra donc, de l'eau vibrée, plus l'eau sera vibrée, et mieux les plantes se porteront. We also found that the vibrated water has many different aspects, and one of the aspects is that it has a very great cooling effect. So when it's like 40 degrees Celsius, the plants are still standing up if they're getting vibrated water. Donc, l'eau vibrée a plusieurs aspects, et l'un des aspects, c'est que ça a un effet très rafraîchissant, et la température on tourne autour de 40 degrés Celsius, et cela rafraîchit bien les plantes. And we did a trial with vibrated water and non-vibrated water, and we found the vibrated water definitely helps in this global warming situation where we're getting 40, 50 degrees like us in even in Italy at the moment in the summer. So farmers who just put ordinary water out alongside us, the crops fell over. These crops with vibrated water kept growing and will grow out and yield. Donc, différentes expériences ont été faites avec différents types d'eau. Donc, il y a eu le cas de l'eau vibrée et il y a eu le cas de l'eau non vibrée. Et en période de chaleur intensive, comme actuellement c'est l'été par exemple, alors les plants qui étaient arrosés avec de l'eau vibrée ont beaucoup mieux résisté que ceux qui n'utilisaient pas de l'eau vibrée. Next slide, please. This is again just showing the application of the wheat. You know, this is the seed 24 hours before being sown in front of Shri Mataji. The hand in the seed to help vibrate it. You can put your hands into the seed that you're going to sow. Helps vibrate. Take the mantra Shri Adi Bhumi Devata or Shri Ganesha, whatever mantras you feel are important. And humility is important. Alors, donc, ça, c'est donc encore le blé, la différentes façons de vibrer le blé. Donc, ça peut se faire devant la photo de Shri Mataji. On peut aussi mettre la main directement dans les sacs de blé et puis dire les mantras. Ça peut être à Shri Devi, à Shri Ganesha. Donc, toutes les méthodes de vibration que nous connaissons permettent de vibrer donc, le blé. And there at the bottom, you can see the tractor with the seed drill on the back. So it's drilling the seed. Donc là, en bas, on voit que les tracteurs sont en train d'arroser les plantes. You can see the soil's quite rubbly. We're on really hard, rocky, sandy loam soils here in the valley. So it's riverbed, so it's not fertile. But we can grow the crops, no problem with vibrated water. Donc, on peut, donc, de différentes manières, on peut vibrer donc,
les plants. Voilà. Donc, c'est à nous de voir comment vivre la terre, les plantes et tout ça pour avoir les résultats escomptés. And so it's a rocky, sandy soil, so it doesn't hold water that well. OK. Donc, même si la terre n'est pas fertile, même si la terre contient donc beaucoup de pierres et tout, la technique permet d'avoir des rendements intéressants. The locals say that we grow on the worst soil in the valley. Ouais. Donc, il y a des expériences qui ont été faites dans les vallées où les terres sont plus intéressantes et les résultats sont plus hauts. The next photo is us using a photograph of Mataji to while the water's going into the tank on the tractor, and then the bottom picture is the spraying of that vibrated water. Donc, la photo à droite, en haut à droite, où on voit la petite photo de Mataji. Donc, on est en train de mettre ça à l'intérieur du tank, du réservoir. Et c'est ce réservoir-là qui va donc recevoir de l'eau. Et avec cette eau-là, cette eau vibrée, nous allons répandre ça sur donc, la terre, sur les plants. Next slide, please. This is the crop during the growing season. We've been very fortunate this season to be able to access satellite imagery. Donc, ça, c'est donc les plants, ça dit le résultat que vous voyez. Et vraiment, les résultats sont très intéressants. This satellite imagery this year will be the first year that we run it for the full year, but it allows us to monitor the crop from the satellite in terms of photosynthesis, moisture, etc. D'accord. Donc, ils ont utilisé des satellites pour suivre l'évolution des plantes, mesurer la température, mesurer l'humidité, voilà, tous les paramètres étaient vérifiés grâce à des satellites, à des prises satellites. And it can be run from your telephone. There's an app. Et donc, le suivi peut se faire aussi depuis le téléphone. Donc, vous êtes connecté au satellite, il y a une application qui vous connecte, et puis ça observe vos plans, et puis ça vous donne des informations sur l'état de votre culture. But I'd encourage you to walk the crops and to keep a diary of how your crop's growing and if there's any disease. Because we're not at a stage of being able to take the satellite imagery around the world, but we've just been doing work to see if we can develop it more so we can take it to, for Africa and other countries. Donc, il est important de prendre des notes sur l'évolution des cultures. Et bon, c'est pas évident d'envoyer les satellites partout dans le monde, mais s'il y a un certain nombre de personnes ici qui sont intéressées, ils pourraient voir comment est-ce qu'ils peuvent suivre ça aussi de loin avec les satellites. Next slide, please. This is the vibrated wheat growing at Cabella that we just saw the photos of. So this is harvest time. So we just have the harvester come in. Obviously, if you're growing a smaller crop, you could just thrash it and cut it and thrash it. And you can see that after 9 months, we started, this is harvesting. So this is last year's crop. We're just about to harvest this year's crop. Donc, ça, c'est les images donc, du blé à Cabella. Donc, ça a été fait l'année dernière. Ça a duré 9 mois. Et puis, au bout de 9 mois, bon, ben, il y a eu la récolte. Et donc, ce sont les résultats qu'il est en train de nous montrer ici. The qualities we've been measuring up till now have been the quantity and the density of the crop. Donc, la qualité qui est mesurée ici, c'est la qualité et la densité, la quantité, la densité
de, des récoltes. Donc, what we have found over the last 5 years is that we can produce here in Cabella, with the techniques that we've just outlined to you, 50% more crop than the average farmer does in this valley. Donc, à Cabella, avec l'expérience, ils peuvent maintenant dire que en moyenne, ils ont 50% de plus que la moyenne des autres agriculteurs dans la région. And the density of the wheat corn, the wheat seed on the plant is 50% more. So in other words, we get a 50% higher yield, and we get a 50% higher density than the average density in Italy. Donc, on a parlé de la quantité. D'abord, la quantité de la production. On a 50% de plus, mais il y a aussi la densité. La densité, c'est donc la graine de blé par rapport à son enveloppe. Voilà. Et la densité est de 50% plus élevée. C'est-à-dire qu'il y a moins d'enveloppe et il y a beaucoup plus de graines de blé à l'intérieur, graines utilisables. Voilà. Donc, non seulement on a une augmentation de densité de 50%, mais on a aussi une augmentation de la quantité de production de 50%. This means that we have zero inputs other than vibrated water. Donc, cela signifie qu'on a zéro perte avec le système de l'eau vibrée. And we only put one application of vibrated water on this wheat. Et sur ce blé-là, on a eu juste une application d'eau vibrée. C'est-à-dire qu'on a passé l'eau vibrée une seule fois. So we don't have any costs other than a little bit of diesel to get the tractor to sow the crop and to put the vibrated water on. Donc, on a dépensé très peu en utilisant donc une pompe à diesel pour répandre l'eau sur l'eau vibrée sur les semences, sur les plants. These are the blessings of Mataji. We are just instruments. Donc, c'est ça la bénédiction de Shri Mataji. Nous sommes juste des instruments. Donc, un seul arrosage pour toute la récolte. Et on a déjà 50% déjà non seulement en rendement, et aussi 50% de plus en densité. With this technique, we can, brothers and sisters, we can eliminate poverty in the world. Donc, avec cette technique, frères et sœurs, nous pouvons éliminer la pauvreté dans le monde. All we need is the vibrated water and the dedication. Tout ce dont nous avons besoin, c'est l'eau vibrée et la dévotion. The picture on the other side is once the grain has been harvested, it goes to a mill, which is about 10 kilometers from here. So it goes by truck to the mill. It is made into flour. And then there's a picture here of, you can see the bags of flour. So the yogis can buy vibrated wheat and eat vibrated bread. And this is a great way to spread Sahaja Yoga to non-Sahaja yogis, because when you give vibrated food to people, it starts their nabi, and it means they start seeking. Donc, ce que vous voyez, les images que vous voyez à droite sont donc le résultat donc, de la récolte et donc ça a été passé au moulin pour produire de la farine. Donc, ce sont les sacs de farine que vous voyez là, en bas. Et ensuite, les Sahaja peuvent utiliser cela pour produire de la nourriture vibrée.
et consommer eux-mêmes la nourriture vibrée, mais aussi en vendre, ou bien en vendant la nourriture vibrée à des non-sahaja yogis. C'est une manière de répandre la nourriture, parce que la nourriture, ça va au nabi, et au nabi, c'est la recherche. Donc, en mangeant la nourriture vibrée, les gens commenceront à se lancer dans la recherche spirituelle. And so we supply the Cabella school as well with vibrated flour for making bread, and the Sahaja yogis. Donc, nous fournissons l'école de Cabella avec de la farine vibrée, et aussi nous en vendons au Sahaja Yogi. And we now have a coffee shop in London, which is run as using vibrated flour in its pizzas and breads, and using vibrated water in its coffee. Donc, nous avons une cafétéria, une boutique de café à Londres, qui ne vend que du pain vibré, et qui utilise l'eau vibrée pour faire leur café. Next slide, please. The earth is our mother. We have to treat her with the same love and vibrations we give ourselves. She will provide for us in abundance. Jai Shri Mataji. Donc, la mer est la terre est notre mère, et si nous la traitons avec le même amour et les mêmes vibrations que nous nous offrons à nous-mêmes, elle nous comblera de ses bienfaits. Jai Shri Mataji. I'd just like to take a moment. We've focused very much on agriculture here, but the vibrated water has great applications outside agriculture. It can be used for any. What we use it. We put the pendant in the water coming into our house, and so that all the water coming into our house is vibrated water. So when we take a shower, we have vibrated water. When we drink the water out of the tap, we have vibrated water. When we use any water, it is always vibrated because we have the pendant in the water line when it comes through. So we have the pendant in the filter coming into the house. Donc, la technique de l'eau vibrée a beaucoup d'applications, même en dehors de l'agriculture. Nous pouvons donc utiliser dans nos maisons, c'est-à-dire que si nous avons des réservoirs d'eau, des citernes d'eau dans nos maisons, des citernes d'eau qui alimentent nos maisons, le fait de mettre la photo de Shri Mataji donc, dans la citerne, l'eau qui vient donc dans nos robinets en nous lavant avec, c'est donc de l'eau vibrée. En préparant avec, en cuisinant avec, c'est de la nourriture vibrée. En buvant cette eau, c'est de l'eau vibrée. Donc, il y a beaucoup d'applications. Also, when we run new people's programs, we always give them a cup of tea or a drink at the end, and we put vibrated water in it so that they come back because their nabis are starting to activate and become better seekers. Donc, quand nous recevons aussi des gens dans nos programmes, par exemple les programmes publics, nous pouvons donc offrir un peu de, par exemple, un peu de boisson ou de thé, et on peut mettre un peu d'eau vibrée là-dedans. Cela va donc illuminer le nabi et les pousser donc à revenir, parce que le nabi illuminé va les pousser à la recherche. We've done this in many homes, and I can assure you that the vibrations of your home will increase if you use vibrated water in the water system. Donc, nous l'avons fait, nous l'avons expérimenté dans nos maisons, et il peut nous assurer que cela accroît les vibrations dans nos maisons, le fait d'utiliser l'eau vibrée dans nos citernes. I use vibrated water on my eyes because I had a small cataract, and the cataract went away. So you can use it in many ways.
the vibrated water. It's infinite. Wherever you use water, you use vibrated water. Donc, lui, il a utilisé l'eau vibrée dans ses yeux parce qu'il avait donc un début de cataracte. Et en le faisant, la cataracte s'est dissipée. Donc, l'eau vibrée a beaucoup de bienfaits. This is only the beginning, brothers and sisters. So it's up to you to pick up the information and apply it in your areas of expertise and in your countries. Jai Shri Mataji. I'm here to help you anytime. Donc, ceci n'est qu'un début. Donc, c'est à nous de vraiment d'être intéressés à appliquer cela. Et il est prêt à nous aider, à nous soutenir, à nous accompagner et à tout moment. Voilà. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji, thank you so much, dear brother, for this amazing, amazing explanation. I mean, we know about the vibrated water. We use it in our home as well. But we usually keep a glass jug next to Shri Mataji's photo, and we give it abundant before, and we leave it at a photo asking for it to be vibrated, and that's the water we usually drink. So going through your slides and this explanation, it's been fantastic, because now we see how much more deeper this goes. So thank you so much for that. Thank you. And yeah, brother. Thank you very much for having me and the time, but I really want to emphasize that we just want to help Africa grow. Yeah, thank you for that. So, but what was quite amazing, really touched my heart when you said, we can actually solve this poverty, world hunger problem and so on. But imagine if the yogis throughout the world does this, what would happen, or what could happen? So yes, it's absolutely amazing. Thank you. I don't know, brother, if you want to translate this, because next we are going to go to Q&A. There's a lot of questions here. OK. Donc, la sœur Kasuri a remercié le frère Hugh pour vraiment sa brillante intervention. C'est vrai que nous connaissions l'eau vibrée. Nous mettons souvent un verre d'eau devant Shri Mataji pour le vibrer afin de l'utiliser pour nous-mêmes. Mais la façon dont elle a expliqué nous a montré que cette technique va très très loin. Voilà. Et donc le frère Hugh l'a remercié pour dire que, en tout cas, il est là pour vraiment aider. Et voilà, et tout. Donc la sœur Kasuri maintenant dit que nous allons aller à travers donc, une série de questions-réponses. Si vous avez des questions, nous allons les prendre et y répondre. Okay, so one of the things that's been asked in the group, in the chat, is that yes, please come to Africa. So that is good. Yeah. So it's not a problem. Honestly, it's not a problem. Yeah. Okay. Good. And then somebody asked for your number, so I just want to know: should I put the number that you've given, that I have of you, on here? Yeah. Just okay. The thing is it's better off WhatsApp, because I'm traveling. I'm on an Australian phone, so it just needs, if they text me, I'll always pick it up. Like if they ring me, it's always a harder, because the phone doesn't always work in different areas. So. Yeah. So ideally, I know you can leave a message for Brother Hugh, and he will get back to you, usually in the evening. Okay. I will put the number on here. Can I translate? Yeah. OK. Donc, les questions qui ont été posées dans le groupe déjà, c'est-à-dire que beaucoup ont demandé à ce que le frère Hugh vienne en Afrique. Voilà, ils sont enthousiasmés à son arrivée. Et une autre question, c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent avoir son numéro de téléphone. Et est-ce que la sœur Kasuri peut mettre ça sur le forum. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème à ce niveau, mais étant donné qu'il voyage beaucoup, il est très occupé, il change de pays constamment. Donc, c'est mieux de lui laisser des messages. Voilà, comme ça, il pourra vous revenir. Message WhatsApp, comme ça, il pourra vous revenir plus tard. Okay, so then somebody asked, they said during Shri Mataji's speech, he spoke about vibrating the clouds.
And so they asked you, how can we do that everywhere, please? Brother, you can answer? Comment, laisse me, ouais. Donc, un frère qui demande, on a parlé de vibrer les nuages. Comment est-ce qu'on peut procéder? Voilà. Donc, le frère va répondre. Please. If you have a pendant, the pendant that you saw and that we showed on the line. Donc, si vous avez un pendentif, pendentif comme vous a montré. Or you have vibrated water that you may have inherited sometime from a puja or something like that. Ou bien de l'eau vibrée qu'on a après les pujas. You can take it and put it into the water supply in your own location. Donc, vous pouvez le mettre par exemple, dans vos fournisseurs, vos fournisseurs d'eau. Vos fournisseurs d'eau ont souvent des réservoirs d'eau. Soit ça peut être des rivières ou des pluies. Voilà, vous pouvez donc renverser l'eau vibrée dedans ou le pendentif pour le mettre dedans. You can put it into rivers. You can put it into streams. You can put it into lakes. You can put it anywhere where you've got water masses, such as the sea. I always go swimming with my pendant on when I go to the sea, because what happens is this water is then vibrated and it evaporates. So the biggest evaporator is the sea. So if you went down in South Africa to the beach and put your pendant in the sea and say the mantras and things, you're vibrating the water around South Africa, and that water will go up into the air and then come down as vibrated water. Donc, vous pouvez, ça dit que tout étendue d'eau, que ce soit des lacs, des rivières, voilà, ce sont des choses qui s'évaporent et ça va dans les nuages. Vous pouvez également aller à la mer. Lui, chaque fois qu'il va à la mer, il a son pendentif. Et puis, il met ça dans la mer et il peut réciter des mantras, puisque c'est l'eau de la mer qui va s'évaporer et aller dans les nuages. Et c'est comme ça que les nuages seront vibrés et qui vont retomber sous forme d'eau vibrée. On a small scale, we know that yogis also get the water vibrated and they leave it outside in a big dish or something like that during the day, and this then gets evaporated and so on, because that's a technique that I know a number of yogis do use, is in that way. But of course you have to have the water vibrated by Shri Mataji's pendant or Shri Mataji's photo first. So, brother, yeah? So we were in Russia a month or so ago, and the Russians were going to vibrate, or they vibrated the lakes. We vibrated the lakes with the pendant. We also, so we just took the pendants off and we put them into the water of the lake, and then that's vibrated. You need mass. A bucket isn't gonna. It's like exactly. So you need gas. So, and what the Russian yogis were going to do was there's a big underground aquifer in St. Petersburg, and they were going to get vibrated water into that aquifer because it's used for bottled water. And so the people bottling the water get it from this aquifer. So, and also, when Mataji visited New Zealand back in '86, she told us to go around and vibrate all the reservoirs in the area. Just, we just threw the water over the fence because the reservoirs have fences around them and things like that. So when we're traveling, we're vibrating all the lakes and rivers. When we were in Russia, we vibrated the Moscow River just by tipping it off a bridge as we walked over. They're pretty strict there, so we didn't want to go down. So we bucket and tipped it into the river. So, these small amounts that you have, you only need a glass full and you vibrate the whole river. And what you've got to understand is that the glass allows mother's
to amplify the water. And so the water you don't need huge amounts to get the whole river or the whole area. Like I'll give you an example, like in Australia, we have a country ashram in Melbourne and down on the, and in Melbourne, in this country ashram we bought with Shri Mataji, it has a small river running through it, and we vibrate the water there in the river where we have a pump which pumps it up onto our trees and our farmland there. And at night we can be pumping the water up because we put it on at night because it goes further down into the soil. And it's like having a puja. The vibrations are just coming out of the top of the air. Unbelievable. So, don't be afraid to get in the river, right? Because you got to vibrate it. You just need the pendant. That's all you need. It's that easy. D'accord. Can I explain a bit? Translate? Yeah. OK. Donc, la sœur Kassouri disait que, bon, dans nos maisons, on peut utiliser voilà, quoi, un ustensile et puis mettre de l'eau vibrée dedans et l'exposer au soleil. Et en s'évaporant, bon, ça vibre les nuages. Le frère Hugh a dit, OK, c'est bon, mais c'est des petites quantités. C'est plus intéressant de vibrer des cours d'eau, des lacs ou bien la mer. Parce que là, la quantité qui va s'évaporer est nettement meilleure. Donc, quand vous allez à la mer, par exemple, prenez votre pendentif et vous enlevez et puis vous mettez ça dans l'eau, pour réciter des mantras. Et puis, voilà, ça sera vibré. Ou bien l'eau vibrée dans un verre, voilà, et vous allez mettre ça dans un lac ou dans la mer. Voilà, ça va créer beaucoup plus de vibrations dans toute cette eau-là. Et en s'évaporant, ça va agir. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. The other thing I'd just like to say is that when you're with the vibrated water, you can use it so that you any river that you're driving over or anything, you can just have a little bottle and you just tip that bottle into the river or some of that water into the river and vibrated it. So we really need to be a little bit more proactive in our vibrations for our country. So that's, when you travel, whenever I travel, I always just take my pendant off and put it in the river if there's a river there or whatever it is. And if there's you can do it. We were in St. Petersburg again, and there's the Tsar's Garden, which is a water fountain feature all over 100 acres, and we vibrated the whole thing with just a pendant. Because the water goes from one fountain to another fountain. So there's lots of ways you can lift the vibrations, because it's about lifting the vibrations in these areas. Right. And we also, the reason why when we, in the homes, when we put the pendant and we try and get an inline filter or a filter into the system where the water's filtered, goes over the pendant with the filter, is that we can always take it out of the filter, the pendant, and clean it. So we have a way of maintaining the integrity of the pendant. And we've found that these glass pendants from Russia are the best. They won't fall apart. If you use what do they call it? The resin pendants. The resin pendant will start to fall apart after 6 months in the water. So you have to, if you're using a resin pendant, you have to take it out, and you can't use it all the time. Whereas with the glass pendant, you can just leave it in the water; it'll be there for 1,000 years, no problem. We're definitely going to order those glass pendants for sure for Africa. Yeah. Well, I can place an order so you can pick them up. I've already placed them because I ordered 10 to start with, and I just didn't know how to get them to you. So you said you were coming for Guru Puja, and then it turned out that Alex, the
the man who makes them in St. Petersburg is coming as well. So if we can get the orders for Africa together, Yeah. I can send them so that they're made, because we just, they're about 60 euros a piece, about what they are, but they're in silver and they're obviously in glass. So we've found these are the really, we'd say in Australia, the bee's knees. Okay. Okay. All right. Thank you. So I will move on to the next question. Oh, sorry, brother. Did you want to translate? Écoute, le résumé. Ok, donc il expliquait que il y a, je résume rapidement, hein, qu'il y a partout, c'est-à-dire en voyageant, c'est bien de vibrer les rivières, les lacs et tout ça. Parce que comme les eaux s'écoulent et vont se fondre dans, par exemple, des rivières vont aller dans les fleuves vont aller dans la mer. Donc, en vibrant ces cours d'eau-là, ça va dans une étendue d'eau beaucoup plus large et ça permet de vibrer le tout. Voilà. Et qu'il y a ce qu'on appelle les pendentifs en glace. C'est-à-dire que ce n'est pas nos petits pendentifs là que nous avons, parce que si on utilise ça, mais au bout de quelques mois, déjà l'eau rentre dedans et puis ça commence à se dégrader. Voilà. Et ils fabriquent des pendentifs en glace et ils pourraient donc effectivement nous en procurer si on le souhaite. Donc, avec Assouri, va arranger ça pour avoir les pendentifs en glace pour nous. Okay, so the next question is, sorry, I'm using the wrong. Somebody's asked here, can we also use the picture of Shri Mataji's lotus feet? Yes, Mother did say to us specifically in Protestant, what I said before is that it's best to use a photo of me because with the glass pendant, because the glass allows it to go through. But if you want to use the feet, it's your choice. But I'm just telling you what I was told by Mataji. Thank you. Okay, Brother? la question qui était posée, c'est est-ce qu'on peut utiliser aussi la photo des pieds de Shri Mataji pour vibrer? Il a dit oui, sans problème, on peut les utiliser. Okay, so there is a question here, but it's in two parts. The one says, with this Sahaj farming technique, what would you estimate the wheat yield to be in ton per hectare? Donc, il y a And then, quelqu'un qui demande le rendement par tonne à l'hectare, quelle estimation il ferait avec la technique de l'eau vibrée. and should I ask the next one or would you answer that? We replied to that in a text already, in a message. So the message, what was the message that you sent? The response was that we can only function as opposed to using open pollinated seed and vibrating water was described. But also it will be noted that increasing year on year, the land improves as well as you collecting your own seeds as well and replanting those. But to know the exact difference is going to be based upon land, and you ask a neighbor how it is, or from previous years your own experience. It's not a fixed figure that you can say that, oh, I've got a hybrid seed and it will give you X amount of ton as these companies do. It's not like that. It is working with nature, it's working with vibrations, and it's that aspect of humility that Mataji is going to do this through these techniques if you accept them. I can give them some numbers because obviously the average. Can I translate this first, please? Sorry, you go. Yeah. Okay. Sorry. Donc, quelqu'un a demandé en termes de tonnage par hectare, quel est le rendement. Donc, il y a un qui a répondu, il a dit, on ne peut pas estimer comme ça parce que cela s'améliore d'année en année. C'est-à-dire que quand vous utilisez les semences vibrées, la première année, vous avez un certain rendement. Vous pouvez réutiliser ces semences vibrées-là pour l'année suivante. Donc,
le fait d'avoir mis de l'eau vibrée, d'abord sur ces semences, ensuite sur la terre, les rendements vont aller, je dirais, de façon exponentielle. Ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc, on ne peut pas vous donner un chiffre, et puis ça dépend de la culture, du type de semences, de culture et tout ça. Voilà. Mais le frère Hugh va donner quelques chiffres déjà. OK, please. Okay, so we're going to just talk about Italy only and about the dryland farming. What dryland farming means, like we're growing the wheat. We're not talking about vegetables or anything. We're just talking about wheat and kilos per hectare, which is the question. I think that is rather, I think that question is a bit too big for this. We can cover it another time. Perhaps we could give this yogini, I think, or yogi, this answer separately. Okay. What do you say? Well, I've got it here because I've done the numbers. Right, okay. So we have the average yield in Italy for dryland farming, which means unirrigated wheat crops, is 100 kilos per hectare. We're doing 150 kilos per hectare. And Mother said that it can be up to 10 times that Okay. the non-vibrated yield. So in her speeches, she said you can have up to 10 times that more crop than you do with not using open pollen. The key is the open pollinated seed and the vibrated water. Because if they use hybrid seed, it won't work. And we've done trials side by side with corn, where we grow open pollinated corn with vibrated water and genetically modified corn with vibrated water. And we're just getting those yields. We'll have them this year because it's the first year that we've grown corn. Okay. Bon, donc, on peut, il dit que, bon, pour résumer, hein, il dit qu'on peut aller jusqu'à, selon les propos de chez Mataji, on peut aller jusqu'à 10 fois le rendement habituel. Voilà, on peut s'atteindre, le rendement peut être multiplié par 10. Donc, c'est quelque chose de très important. Mais cela dépend aussi, effectivement, de la culture, de la façon dont nous procédons, il y a différents paramètres. Mais ça peut être multiplié par 10 par rapport à nos rendements habituels. Okay, so there's another question here. They're asking, do you have beehives nearby? No, because wheat is... Oh, somebody answered. Hanif answered. Okay. Yeah, wheat's a wind-pollinated crop. Okay, brother, you jumped me. I didn't notice until now. Thank you. Okay. Yes, so I think we've covered all the questions then. Mm-hmm. Is there any more questions from the yogis? If not, let's just see. Nothing else here. Okay. Yeah, so I think we have come to the end. We've answered all the questions and we've learned so much. Thank you, dear brother. Thank you so much. Brother Hanif, would you like to say anything? Hiding in the corner? No, nothing. I'd just like to add one more Yeah. thing. We haven't touched on puja or on water for like flowers and water for homes, where you're growing your little tomatoes out on the deck and things like that. You know, where yogis are doing their, you know. Absolutely. So I'd like to just cover that off with you. So we've done, we first of all, using vibrated water in flowers on the altar, you'll find, and on plants that you may use around the altar, you'll find that they will last at least 4 weeks longer than they will in ordinary water. And the plants that you use vibrated water around the altar will grow amazingly.
they'll just go ballistic. And we also, I'm not sure what you say, and we have gladiolis and on our balcony, and we've grown gladiolis now for 3 years in pots, and only vibrated water, nothing else. Thing we do is only vibrated water, and they've produced 21 flowers consistently every year. So you've got a gladioli that's about almost 2 meters high. It's bigger than my wife. So you basically all the plants will be much more vigorous. And so if you use vibrated water on your house plants, on the plants out on the deck, you can grow tomatoes, you can do anything, but you just use the vibrated water only. You'll see the results. Yeah. Brother? Donc, il expliquait que normalement, dans nos lieux de méditation, on doit utiliser des fleurs vibrées, c'est-à-dire que des fleurs qui ont été arrosées avec l'eau de Puja ou des plantes vibrées. Voilà. Et cela permet par exemple aux fleurs de rester en vie, d'être solides 4 semaines de plus. Hein, par exemple, si on a acheté des fleurs qu'on a envoyées pour faire chez Mataji, si on les arrose à l'eau vibrée, ces fleurs-là peuvent durer 4 semaines de plus que la normale. OK? On peut utiliser donc l'eau vibrée de nos Puja, l'eau de Puja aussi pour effectivement notre production agricole. Et les plantes poussent beaucoup plus vite, hein, plus rapidement et beaucoup plus hautes. Voilà. Donc, c'est seulement l'eau vibrée qu'on a utilisé, rien d'autre. On n'a utilisé rien d'autre que de l'eau vibrée. The other thing I'd like to point out is that just when you plant anything, just use vibrated water. You'll find that it'll grow so much better. Donc, autre chose, c'est que quel que soit ce que vous allez essayer ou faire, utilisez seulement de l'eau vibrée et vous allez voir les résultats. So, Jai Shri Mataji, and thank you. Jai Shri Mataji, thank you, brother. So I think moving forward, all of us should always try to keep glass bottles of vibrated water in our vehicles, and whenever you have the opportunity to put this into bigger bodies of water, that would definitely help, of course, vibrate the clouds and so on. We'll have vibrated rain and the lands will become more purified. But the thing is, like the brother said, we have to be more conscious of it. We have to have our attention on wanting to work with Mother Earth rather than against her. We have to, we know that we always turn to her, we always put our hands on Mother Earth, we need her, we work, our Muladhara will strengthen and all those things. And the way things are going on in the world right now with the plastic pollution and everything is plastic, from grass to clothes to everything. We are yogis and we can make a difference and we should. So I'd like to say on behalf of all of us that's watching and that those that will still watch, thank you very much to our dear brother for taking the time in his day to give us this beautiful presentation. And also, of course, we say thank you from the depths of our heart to our Divine Mother for all these blessings she has given us. It's time that we open our heart and work with them and be more aware of what we are able to do, what we can do. So thank you so much. Jai Shri Mataji. Thank you, brothers and sisters, for joining us.
Until next time, Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Oh, and thank you to our brother Olivia and Lawrence. Thanks. Jai Shri Mataji. Thank you. Jai Shri Mataji. Oh, this one. There you go. Oh, that was all right. Very good. Very good. All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me.